to tell all of you who are here, who have assembled here to listen to us, that mvua haitanyesha. Kwa ajili kule nakotoka, wana uwezo wa kusimamisha mvua tukiwa na sherehe kama ya leo. Na hiyo kasi imeanza kufanywa. Tulituma mmoja wetu anaitwa Mheshimiwa Omboko Miremba kwa ajili grandfathers wake ndio huwa wanasimamisha hii mvua kutoka kule sehemu za nyumbani. Na nataka kumshukuru Mheshimiwa Omboko Miremba, who is also the chairman of KUPPET, for the good work you have done, and it will not rain. I want to recognize our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, who came here earlier and who has been supportive to workers' cause, and also to recognize Governor Sakaja. Wengi wenu mnajua wakati wa Labor Days, mimi niliwauliza huyo kijana mnipatie Mheshimiwa Sakaja, and you did